armed forces will take nation one step ahead, hopes Prime Minister. President and the Prime Minister pay homage to members of armed forces who sacrificed their lives in Liberation War. BNP do not want Khaleda Zia's treatment, rather they want to do politics with our health, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. COVID restrictions sparked protests in various BTV World and BTV Chattogram Center. You have that the members of the armed forces would continue to uphold the glory of the country by contributing to development activities alongside protecting their sovereignty. She told this at a reception at Dhaka Cantonment this afternoon. The Premier virtually joined the function held at Senakunja marking the Armed Forces Day 2021. The Prime Minister said, "The nation remembers with deep respect the great sacrifices and heroism of the members of the armed forces in the War of Liberation." In her speech, Sheikh Hasina expressed hope that পেশাদার প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে আমরা জাতির পিতা প্রণীত প্রতিরক্ষার নীতিমালা তারই ভিত্তিতে ফোর্সেস গোল 2030 পরিকল্পনা প্রণয়ন করি এবং তা আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। তাছাড়া আমরা একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন সম্প্রসারণ উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছি। আমরা যুগোপযোগী প্রতিরক্ষা নীতিমালা 2018 প্রণয়ন করেছি। গত 13 বছরে আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছি। আমরা সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি। সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে বৈরিতা নয়, এই পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি, যার ফলে আজকে সমগ্র বিশ্বের সকলের সাথেই আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, কোড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হবে জনগণের বাহিনী তথা পিপলস আর্মি, আনকোড। আমি বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবিত সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জাতির অহংকার। আপনারা যেন শৃঙ্খলা পেশাগত দক্ষতা সর্বত্র প্রশংসিত হতে পারেন, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রেখে দেশের গৌরব সমুন্নত রাখতে পারেন, আমি সেটাই বিশ্বাস করি। কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জাতিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমরা বিশ্ব দরবারে উন্নত জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে চলব। Prime Minister Sheikh Hasina has said she does not want to see any impediment towards Bangladesh's advancement, calling upon all to march the country forward by maintaining the ability it has achieved to keep pace with the international standard. The Prime Minister said this while addressing virtually a reception accorded to the Gallantry Award-winning freedom fighters of the armed forces and their heirs, marking the Armed Forces Day 2021. Sheikh Hasina, also in charge of the Defense Ministry, said that the independence achieved by efforts of all people and blood of hundreds of thousands of martyrs cannot go in vain. Regarding the tempering of the history of the independence, the Prime Minister said the history was distorted after the assassination of father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and his family members. আমাদের দুর্ভাগ্য 75 আগস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর সেই ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছিল, একটা মন গড়া ইতিহাস চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। নিজেদের এই বিজয়
যে দলেই থাকুক না কেন মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা চলতে পারে। প্রতিটি বাঙালি পৃথিবীর যেখানে যাবে মাথা উঁচু করে গর্বভরে বলতে পারবে যে আমরা বিজয়ী জাতি, আমরা উন্নত জাতি। সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্জিত স্বাধীনতা এটা কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। Principal Staff Officer of the Armed Forces Division, Lieutenant General Waqaruzzaman, gave the welcome address at the function. Earlier, on behalf of the Prime Minister, Liberation reached tribute by placing wreaths at Shikha Onirmad at Dhaka cantonment this morning. After placing wreath, the President stood in solemn silence for President Mohammad Abdul Hamid also signed the visitors' book. Later, Prime Minister Sheikh Hasina paid homage to the martyred members of armed forces by placing wreaths at Shikha Onirban. The Prime Minister stood in solemn silence for some time. A smartly turned-on contingent from 3 services presented state salute and the Beagles played the last toast. Prime Minister Sheikh Hasina signed the visitors' book. After the wreath-placing ceremony, the Prime Minister went to the Armed Forces Division, where her security advisor, Major General retired Tariq Ahmed Siddiq, and the chiefs of the 3 services made a courtesy call on her. On the occasion of the Armed Forces Day, Chief of Army Staff General S.M. Shafiuddin Ahmed, Chief of Naval Staff Admiral M. Shaheen Iqbal, and Chief of Air Staff Air Chief Marshal Sheikh Abdul Hanan paid a courtesy call on President Mohammad Abdul Hamid at Bongo Bhavan this evening. Later, in a briefing, President's Press Secretary Mohammad Join Al-Abidin told that during the meeting, the chiefs of the 3 services apprised the President of various activities of Army, Navy and Air Force on the occasion of the Armed Forces Day. President Mohammad Abdul Hamid expressed satisfaction over their activities and hoped that the new generation would be able to know about the contribution of the armed forces in the great liberation war of the country through their programs. The President also greeted the members of the armed forces on the occasion of the day. President's Office Secretary Shampod Borua, Military Secretary Major General S.M. Salahuddin Islam and Secretary Attached Mohammad Wahidul Islam Khan were present.
Awami League Joint General Secretary and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said BNP do not want Khaleda Zia's treatment. Rather, their aim is to do politics with her help. He told this to the journalists following a program in the capital today. Association of Television Channel Owners ATCO organized the program marking the World Television Day. নয়াপল্টনের কার্যালয়ের সামনের দোকানপাট থেকে খবর যেটি জানা যাচ্ছে গণ অনুষ্ঠানের সময় সেখানে খুব ভালো বেচা বিক্রি হয়েছে খাবারের দোকানগুলোতে, কিন্তু সেখানে অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গেছেন, বক্তব্য রেখেছেন, যাদেরকে মানুষ মনে করে তারা রাজনীতিতে পরিত্যক্ত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে হাজার হাজার লক্ষ মানুষের, কোটি মানুষের চিকিৎসা হয় এবং ভালো চিকিৎসা হচ্ছে। বাংলাদেশে বিশ্বমানের বেশ কয়েকটি হাসপাতালও হয়েছে। তো বেগম জিয়াকে তার হাঁটুর ব্যথার জন্য বা পেটের অসুবিধার জন্য কেন বিদেশ পাঠাতে হবে? কথায় কথায় বিদেশ পাঠানো, আসলে কি তারা বেগম জিয়াকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছেন? সেটি হচ্ছে প্রশ্ন। নাকি বেগম জিয়া পালাতে চাচ্ছেন, কোনটা? অবশ্যই বেগম জিয়া সুস্থ থাকুক, সেটি আমি কামনা করি, এবং তিনি সুস্থ হয়ে, দ্রুত সুস্থ হয়ে ঘরে ফেরত যান, সেটিও আমি কামনা করি। তবে While speaking at the discussion, Dr. Hassan Mahmood expressed hope that television channels will play a vital role in encouraging the new generation to be patriot. মানুষের মধ্যে মমত্ববোধ হারিয়ে গেছে, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব লোপ পাচ্ছে, মানুষের মধ্যে ভালোবাসা লোপ পাচ্ছে, মানুষ নিরন্তর ছুটে চলছে। এজন্য মানুষ যাতে মানুষ থাকে, মানুষের মানবিকতা যাতে লোপ না পায়, সেগুলো আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে সমাজকে মনে করিয়ে দিতে পারি, সমাজকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্য, এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে প্রত্যয়ী করার ক্ষেত্রে এবং মেধা, মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ, মমত্ববোধের সমৃদ্ধ একটি নতুন প্রজন্ম গঠনে আমরা এই টেলিভিশন শিল্প যেন কাজে লাগাতে পারি, সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করি। Prime Minister's former information advisor Iqbal Subhan Chaudhry chaired the discussion. It was also addressed by ATCO President Anjan Chaudhry, Vice President Arif Hussain, ATCO Director and FPCCI President Joshimuddin, Dhaka University Vice Chancellor Professor Dr. Akhtaruzzaman, Press Council Chairman Justice Nizamul Haq, Chief Information Commissioner Mortuz Ahmed, Director General of Bangladesh Television Sohrab Hussain, Chairman of Bangladesh Communications Satellite Company Limited Dr. Shahjahan Mahmood, Senior Journalist Manzurul Hasan Bulbul, and other leaders of ATCO. Now international news. People are demonstrating against new lockdown rules in different European countries amid rising COVID-19 cases in the continent. Fresh unrest erupted in the Dutch city of Hague. People hurled fireworks at police and set fire to bicycles in the city one night after protests in Rotterdam turned violent and police opened fire. Thousands of demonstrators also took to the streets in Austria, Croatia, and Italy as anger mounted over new curbs. The World Health Organization (WHO) said it was very worried about rising coronavirus cases on the continent. Many governments across the continent are bringing in new restrictions in a bid to tackle rising infections. A number of countries have recently reported high record of cases daily. Meanwhile, COVID-19 global death toll crosses 51,66,000 and over 25,75,83,000 people have been infected globally. Besides, more than 23,25,49,000 people have recovered from the virus so far. The US has now 4,85,58,000 confirmed cases and 7,93,000 deaths with new 404 deaths in a day. Russia has now over 92,94,000 confirmed cases and more than 2,63,000 deaths with new 1,254 deaths in a day. Bangladesh reported 7 COVID-19 deaths and 199 new infections today.
Director General of Health Services, DGHS, in its routine daily statement today said the death toll has risen to 27,953 from coronavirus, and the tally of infections has risen to 15,74,088. The recovery count rose to 15,38,198 after another 192 patients recovered. The statement said 1.16% of 17,135 samples tested positive. DGHS statistics showed of the people infected from the beginning, 97.72% recovered and 1.78% died. The statement said, of the 7 deaths, 1 is between 31 to 40 years, 1 between 41 to 50 years, 1 between 51 to 60 years, 2 between 61 to 70 years, 1 between 71 to 80 years, and 1 between 81 to 90 years. 6 out of the 7 people died were male, while 1 was female. DGHS informed that 5 people died in Dhaka division, 1 died in Chattogram division, and 1 died in Khulna division. Now news from the world of sports. Bangladesh will take on Pakistan in the last T20 match of 3-match series in Dhaka tomorrow. The match will start at 2 p.m. at the Mirpur Sher-Bangla National Stadium. Bangladesh Television will telecast the match live. Bangladesh women cricket team beat Pakistan by 3 wickets in the qualifier match of ICC Women's ODI World Cup Cricket in Harare today. Bangladesh women team won the toss and decided to bowl first. Pakistan women team scored 201 runs for 7 in their stipulated 50 overs. In reply, Bangladesh women team reached their victory target of 202 runs for 7 with 2 balls remaining. Rumana Ahmed was unbeaten on 50 runs, while Farzana Haq scored 45 and Ritu Moni scored 33 runs for Bangladesh. Before we end the bulletin, headlines once again. Government ensured due respect to freedom fighters irrespective of their party affiliations, says Prime Minister Sheikh Hasina on occasion of Armed Forces Day. Inspired by Bangabandhu's ideals and spirit of liberation war, armed forces will take nation one step ahead, hopes Prime Minister. President and the Prime Minister pay homage to members of armed forces who sacrificed their lives in liberation war. BNP do not want Khaleda Zia's treatment, rather they want to do politics with her health, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. COVID restrictions spark protests in various European countries, unrest in Netherlands. And in Mirpur, Bangladesh to face Pakistan tomorrow in last match of T20 series. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we request you to follow health guidelines. Wear mask and stay safe from Corona. Khuda Hafiz.